Good morning, everyone. For partnership, last unit. So amalgamation, conversion, and sale. Amalgamation, conversion, and sale. So in the class, we will discuss this. It is only amalgamation. Conversion sale we discuss here. That will be discussed after completion of our corporate accounting. Okay. Now. Last. Make accounts last topic conversion. Okay. Now. Then start with them. So now reading unit number 8. Amalgamation of partnership firm. Amalgamation of partnership firm. Now listen careful. Example, X and Co is a partnership firm in which partner X and partner Y, two partners are there. And another firm Z and Co in which partners are Y and Z. Same person ఇంకో బిజినెస్ పార్ట్నర్ లా ఉండొచ్చు ఉండకూడదు ఏదైనా రిస్ట్రిక్షన్ ఉందా నో రిస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదండి ఓకేనా సో ఎక్స్ అండ్ కో ఇస్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అండ్ వై అండ్ కో జెడ్ అండ్ కో ఇస్ ఆల్సో ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ సో బోత్ ద ఫర్మ్స్ డిసైడెడ్ టు మర్జ్ అమాల్గమేట్ సో రెండు కంబైన్ అయ్యి ఎక్స్ వై జెడ్ అండ్ కో అని న్యూ ఫర్మ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటాం న్యూ ఫర్మ్ మా ఇక్కడ X and Co is a partnership firm, Z and Co is a partnership firm, and the new firm X, Y, Z and Co is also a partnership firm. X and Co and Z and Co will be called as old firm. Old firm. X, Y, Z and Co will be called as new firm. New firm. New firm వచ్చిన తర్వాత X and Co and Z and Co లో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏది ఉండకూడదు అన్ని క్లోజ్ అయిపోవాలి దట్ మీన్స్ ఈ టాపిక్ లో మనం డిస్కస్ చేసినట్టే in case of amalgamation of two different partnership firms into a one partnership firm, what will be the accounting treatment? Books of accounts ఎలా ఆల్టర్ చేసుకోవాలి ఎక్స్ అండ్ కో పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లో ఎంట్రీస్ ఏమొస్తాయి జెడ్ అండ్ కో పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ బుక్స్ లో ఎంట్రీస్ ఏమొస్తాయి అండ్ దెన్ ఎక్స్ వై జెడ్ అండ్ కో పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లో ఎంట్రీస్ ఏమొస్తాయి మా ఎక్స్ అండ్ కో అండ్ జెడ్ అండ్ కో బోత్ ఆర్ ఓల్డ్ ఫర్మ్స్ రైట్ సో ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫర్మ్ డిస్కస్ చేస్తాం and entries in the books of new firm discuss this. After completion of discussion we'll start problem. Okay now books of accounts name వస్తాయి మా సింపుల్ లాజిక్ డిసల్యూషన్ లో బిజినెస్ క్లోజ్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ కూడా బిజినెస్ క్లోజ్ అవుతున్నామా బట్ దట్ బిజినెస్ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద అదర్ నేమ్ డిసల్యూషన్ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ కంటిన్యూ అవుతాం బిజినెస్ అక్కడ ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది క్లోజ్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా బిజినెస్ ఎక్స్ అండ్ కో అనే నేమ్ లో ఎగ్జిట్ అవుతుంది ఎక్స్ వెసెడ్ అనే నేమ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ క్లియర్ ఓకే స్టార్ట్ చేయడము in the books of old firms. Journal entries in the books of old firms. Journal entries in the books of old firms. In that first case, sorry, journal entries in the books of old firm are the first one.
ఇన్ దట్ మరి డిఫరెంట్ స్టెప్స్ ఉంటాయి. స్టెప్ నెంబర్ 1 మొదటి అడుగు. ఓకేనా? సో స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏంటంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అన్ని ఏం చేయాలమ్మా? క్లోజ్ చేయాలి. అంతేనా? బట్ డిసల్యూషన్ అనుకోండి. డిసల్యూషన్ క్లోజ్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవన్నీ రియలైజేషన్ అకౌంట్‌కి ట్రాన్స్‌ఫర్ చేస్తున్నాం. రియలైజేషన్ చేసి ఏం చేస్తాం? అక్కడి నుంచి సేల్ చేస్తాం. ఇక్కడ అసెట్స్, లయబిలిటీ సేల్ చేస్తామా? నో. దట్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ బై న్యూ ఫర్మ్. అవునా కదా? సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రీజన్ మనం సేల్ చేయడం కోసం కాదు కదా! ఆ రీజన్ కోసం ఇక్కడ రియలైజేషన్ అకౌంట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయమమ్మా. సేమ్ లైక్ డిసల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్‌షిప్. డిసల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్‌షిప్ వేరు, డిసల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్‌షిప్ ఫర్మ్ వేరమ్మా. డిసల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్‌షిప్ కేసులో వి విల్ ప్రిపేర్ రియలైజేషన్ అకౌంట్, రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. సో స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏంటంటే బిఫోర్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫర్మ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉన్న అసెట్స్, లయబిలిటీస్ అన్నిటికీ రీవాల్యూ చేయండి. ఉన్న అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ అన్నిటికీ రీవాల్యూ చేయండి. ఎంట్రీస్ ఏమి డిఫరెన్స్ ఉండదు. సేమ్ రీవాల్యుయేషన్ ఎంట్రీ. ఇంక్రీజ్ ఇన్ అసెట్. టెల్ మీ ఎంట్రీ. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. Decrease in asset, revaluation account debit to asset account. Recording of unrecorded asset, asset account debit to revaluation account. Increase in liability, revaluation account debit to liability account. Decrease in liability, liability account debit to revaluation account. Recording of unrecorded liability, revaluation account debit to liability account. Tell me entry for revaluation profit transfer to partners capital. Revaluation account debit to partners capital account. In case of revaluation loss, partners capital account debit to revaluation account. Step number 1 entries అన్ని. ఓకేనా? ఆల్రెడీ ఎంట్రీస్ అన్ని మనకు తెలుసమ్మా. తెలుసు అందరికి? తెలుసా తెలీదా? స్టెప్ నెంబర్ 1 revaluation of assets and liabilities. Revaluation of assets and liabilities. మా ఎంట్రీ తెలుసుగా మీకు. నోట్ చేద్దాము మళ్ళీ. చెప్పండి. నో నీడ్ కదా. సేమ్ రివాల్యుయేషన్ ఎంట్రీస్ అమ్మ. అసెట్ ఇంక్రీజ్, డిక్రీజ్, అన్రికార్డ్ అసెట్ రికార్డెడ్. లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్, డిక్రీజ్, అన్రికార్డ్ లయబిలిటీ రికార్డెడ్. Revaluation loss transfer to partners capital, revaluation gain transfer to partners capital. That is step number 1. Okay now. Same as revaluation entry is discarded in case of admission of a partner. Gurtund admission of a partner. Admission of a partner lo revaluation entries at the time of, in case of admission of a partner, total number of points to be considered 6 points. First one is change in profit sharing ratio. Second one is treatment of goodwill. Third one is revaluation of assets and liabilities. Other step kada. So same entries discussed at the time of admission. సో మీరు కావాలంటే అవన్నీ నోట్ చేసుకోవచ్చాము ఎంట్రీస్. మాకు అస్సలు వద్దు సార్. సో రిఫర్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ యూనిట్. సో ఇక్కడికి ఏమైందమ్మా? స్టెప్ నెంబర్ 1 కంప్లీట్ అయింది. మొత్తం ఎన్ని ఎంట్రీస్ అమ్మా స్టెప్ నెంబర్ 1 లో? 3, 3, 6 ప్లస్ 2 8 ఎంట్రీస్ అమ్మా. స్టెప్ నెంబర్ 1 లో 8 ఎంట్రీస్. మా ఇక్కడ ప్రాసెస్ మనం ఎంట్రీస్ రాయట్లేదు, బట్ క్వశ్చన్ లో ఎంట్రీస్ వస్తే అవి నోట్ చేయాలమ్మా. వెరీ కేర్ఫుల్. అక్కడ రిఫర్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ అని రాయదు. ఓకేనా? దెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 2. స్టెప్ నెంబర్ 2 రికగ్నైజ్. నోట్ చేయడమ్మా. రికగ్నైజ్ goodwill if any. Recognize goodwill if any. My X and Co and Z and Co are old partners, right? Old firms. New firm ఏంటమ్మా? X, Y, Z and Co. మా క్వశ్చన్లో ఇస్తారమ్మా రికగ్నైజ్ గుడ్ విల్ సమ్ అమౌంట్ అని. అంటే ఇప్పుడు బుక్స్
అనే అసెట్ ఉండదు. బికాస్ సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ అసెట్ ఏది కూడా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రికార్డ్ చేయము. ఈ రోజు మనం బిజినెస్ ని ఓల్డ్ ఫామ్ న్యూ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి we need to create, we need to recognize a goodwill. రికగ్నైజ్ అయిన గుడ్ విల్ ని న్యూ ఫామ్ లో మళ్ళీ డీరికగ్నైజ్ చేయాలి సార్. ఎందుకు సార్? ప్రాసెస్ ఆఫ్ అమాల్గమేషన్ అంతే. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ట్రీట్మెంట్ అంటే గుడ్ విల్ ని రికగ్నైజ్ చేయండి. ఇప్పటివరకు బుక్స్ లో అసెట్ ఉందా? లేదమ్మా. ఈ రోజు మనం రికగ్నైజ్ చేస్తున్నాం. బుక్స్ లో అసెట్ క్రియేట్ అవుతుంది. అసెట్ 0 అండ్ సడన్లీ ఇంక్రీజ్ టు 1 lakh. గెయిన్ ఆ లాసా? గెయిన్. అండ్ దట్ గెయిన్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. మీకు గుర్తుందా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో గుడ్ విల్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? రైట్ ఆఫ్ చేయాలి. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ టు గుడ్ విల్. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో గుడ్ విల్ నోట్ చేయాలి అంటే గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. నోట్ చేయడం. So goodwill account debit to partners capital account. Goodwill account debit to partners capital account. మా టూ పార్ట్నర్స్ ఎక్స్ అండ్ వై. సార్ ఇక్కడ పార్ట్నర్స్ 2x capital 2y capital అని ఉంచాలి. ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏంటమ్మా? రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. స్టెప్ నెంబర్ 2 రికగ్నిషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. గుడ్ విల్ రికగ్నైజ్ చేసింది. సో ఇక్కడ చూడండి, క్వశ్చన్ లో బ్యాలెన్స్ షీట్ లో 1 lakh ఉందమ్మా ల్యాండ్ వాల్యూ. అండ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో మార్కెట్ వాల్యూ 1,20,000 ఉంది. స్టెప్ నెంబర్ 1 పాస్ చేసిన తర్వాత బుక్స్ లో ఉన్న ల్యాండ్ వాల్యూ ఏమొద్దాము? 1 lakh 1,20,000? 1,20,000 బికాస్ ఆల్రెడీ బుక్స్ లో 1 lakh ఉంది. రీవాల్యూడ్ అమౌంట్ ఇస్ 1,20,000 అండ్ వి విల్ పాస్ ఎంట్రీ ల్యాండ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ 20,000. ల్యాండ్ అకౌంట్ డెబిట్ రీవాల్యుయేషన్ 20,000. ఇప్పుడు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ల్యాండ్ వాల్యూ ఎంతేనమ్మా? 1,20,000 అయింది. 1,20,000 ఉంది కదా. సింపుల్ గా ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు న్యూ ఫామ్ ఏం చేస్తామో ఓల్డ్ ఫామ్ లో ఉన్న అసెట్స్ లయబిలిటీస్ తీసుకుంటారు కదా. తీసుకుంటారు. ఎస్. ఎక్స్ అండ్ కోలో ఫర్నిచర్ ఉంది. న్యూ ఫామ్ XYZ అండ్ కో. ఇప్పుడు XYZ అండ్ కో ఈ ఫర్నిచర్ తీసుకుంటారా? తీసుకుంటారమ్మా. సార్ ఉన్న అసెట్స్ అన్ని ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి సార్. దట్ డిపెండ్స్ అగ్రిమెంట్. మేబీ లిమిటెడ్ అసెట్స్ తీసుకోవచ్చు. తీసుకునే అసెట్స్ ని మనం రియలైజ్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండ్ ఉంది, బిల్డింగ్ ఉంది. న్యూ ఫామ్ కి ల్యాండ్ అవసరం లేదు, బిల్డింగ్ ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది. సో ఓల్డ్ ఫామ్ ఏం చేయాలంటే ల్యాండ్ ని సేల్ చేసేయాలి. సేల్ చేసి వచ్చిన క్యాష్ న్యూ ఫామ్ కి ఇవ్వాలి. ఓకేనా? దెన్ సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే అసెట్స్ అన్ని రీవాల్యూ చేస్తాం కదా. ఏవైతే అసెట్స్ న్యూ ఫామ్ తీసుకున్నారో అది అకౌంట్ చేయాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఏవైతే లయబిలిటీస్ న్యూ ఫామ్ తీసుకున్నారో అది కూడా అకౌంట్ చేయాలి. అసెట్స్ టేకెన్ ఓవర్ బై న్యూ ఫామ్, లయబిలిటీస్ టేకెన్ ఓవర్ బై న్యూ ఫామ్. అసెట్స్ టేకెన్ ఓవర్ బై న్యూ ఫామ్ అండ్ లయబిలిటీస్ టేకెన్ ఓవర్ బై న్యూ ఫామ్. సో చూడమ్మా, ఎగ్జాంపుల్ అసెట్స్ టేకెన్ ఓవర్ బై న్యూ ఫామ్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? న్యూ ఫామ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్స్ అకౌంట్. అంతే కదా. అసెట్స్ టేకెన్ ఓవర్ బై పార్ట్నర్. ఎంట్రీ ఏం నోట్ చేస్తాం మనం? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. అంతే కదా. బుక్స్ లో ఇప్పటివరకు అసెట్ ఉంది, ఇప్పుడు అసెట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో టూ అసెట్, మరి అమౌంట్ రావాలి కదా. ఎవరి దగ్గర చూసామా? న్యూ ఫామ్. నెక్స్ట్ లయబిలిటీస్ టేకెన్ ఓవర్ న్యూ ఫామ్. లయబిలిటీ అకౌంట్ డెబిట్ టు న్యూ ఫామ్. బట్ ఈ టూ ఎంట్రీస్ కంబైన్ చేసి నోట్ చేయాలి. ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటంటే అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ టేకెన్ ఓవర్ బై న్యూ ఫామ్. అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ టేకెన్ ఓవర్ బై న్యూ ఫామ్. ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? లయబిలిటీ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. న్యూ ఫామ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ వస్తే డెబిట్, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ వస్తే క్రెడిట్. అంతే కదా. నెట్ ఆఫ్ చేయాలి. న్యూ ఫామ్ అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్. సో నా పాస్ ఎంట్రీ. స్టెప్ నెంబర్ 3. Step number 3. Close assets and liabilities taken over by new firm by transferring to new firm account. అంతే కదా. Dissolution లో close assets account by transferring to realization. Now we have to close assets by transferring to
న్యూ ఫార్మ్ అకౌంట్ రియలైజేషన్ కూడా కదమ్మా న్యూ ఫార్మ్ లెజర్ అకౌంట్. సో క్లోజ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ టేకెన్ ఓవర్ బై న్యూ ఫార్మ్ బై transferring to new firm account. Now tell me journal entry. Liabilities account debit. Liabilities account debit. New firm account debit to assets account. To assets account. మరి లయబిలిటీస్ కానీ అసెట్స్ కానీ అమౌంట్ ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? ఒరిజినల్ బుక్ వాల్యూ రీవాల్యూ చేసిన తర్వాత వచ్చిన బుక్ వాల్యూ రీవాల్యూ చేసిన తర్వాత వచ్చిన బుక్ వాల్యూ అమ్మ. ఇక్కడ నోట్ చేయండి రివైజ్డ్ వాల్యూస్ అని నోట్ చేయండి. రివైజ్డ్ వాల్యూస్. Tell me step number 1. Revaluation of assets and liabilities. Number of entries 8 entries. Increase, decrease, unrecorded, recorded for assets as well as liabilities, revaluation profit, revaluation loss. Next step number 2. Recognize goodwill if any. అది క్వశ్చన్ లో స్పెసిఫై చేస్తేనే. Tell me entry. Goodwill account debit to partners capital account. Goodwill account debit to partners capital account. అంతేనా? Yes sir. So partners capital కి ఎలా షేర్ చేయాలి? Based on profit sharing ratio. Next step number 3. Close assets and liabilities taken over by new firm by transferring to new firm. Further journal entry. Liabilities account debit, new firm account debit to assets account. To assets account. Next step number 4. సార్ మన దగ్గర 4 అసెట్స్ ఉన్నాయి సార్. అందులో 3 అసెట్స్ న్యూ ఫామ్ తీసుకున్నారు సార్. ఇంకో అసెట్ మన దగ్గర ఉంది. ఏం చేస్తాము? బిజినెస్ ఉంటుంది అసలు? నో. న్యూ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది కదా. మన న్యూ ఫామ్ తీసుకొని అసెట్ ఏం చేయాలమ్మా? రియలైజ్ చేసుకోవాలి. రియలైజ్ చేసుకొని మళ్ళీ రియలైజేషన్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి సేల్ చేస్తారా? నో. ఒకటే అసెట్ కదా, సేల్ చేసాం డైరెక్ట్ గా. ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. అంతే కదా, అసెట్ సేల్ చేస్తాం, అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటాం. సో స్టెప్ నెంబర్ 4. రియలైజ్ assets which are not taken over by realize assets which are not taken over by new firm. Realize assets which are not taken over by new firm. Tell me entry. Bank account debit to asset account. మనకి రియలైజ్ అంటే సేల్ చేయడం, ఉన్న అసెట్ ని సేల్ చేసేయాలి. ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. Bank account debit to asset account. That is step number 4. Next step number 5. ఫస్ట్ రీవాల్యూ చేసాం. రీవాల్యూషన్ గుడ్ విల్ రికగ్నైజ్ చేసాం. చేసిన తర్వాత అసెట్స్ లయబిలిటీస్ ఏవైతే న్యూ ఫామ్ తీసుకెళ్లారో వాడికి క్లోజ్ చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ అసెట్స్ నాట్ టేకెన్ ఓవర్ బై ద న్యూ ఫామ్ సేల్ చేసాం. మరి అలాగే లయబిలిటీస్ నాట్ టేకెన్ ఓవర్ బై ఫామ్ ని సెటిల్ చేయాలి కదా, చేయలేదా? ఎస్, మన దగ్గర 4 లయబిలిటీస్ ఉన్నాయి. 2 లయబిలిటీస్ న్యూ ఫామ్ తీసుకున్నారు. ఇంకో 2 లయబిలిటీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిదమ్మా? మందే కదా. న్యూ ఫామ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, న్యూ ఫామ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అవుతుంది, పే చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ న్యూ ఫామ్. మరి న్యూ ఫామ్ తీసుకోకపోతే మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటమ్మా? టు ఫుల్ఫిల్ దాట్ ఆబ్లిగేషన్. ఉన్న ఆబ్లిగేషన్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే పేమెంట్ చేయాలి. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీ. లయబిలిటీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. డిశ్చార్జ్ ఆర్ ఎల్ సెటిల్మెంట్. Discharge liabilities which are not taken over by new firm. Which are not taken over by new firm.
Tell me journal entry. Liabilities account debit to bank account. Liabilities account debit to bank account. Then ఒకసారి చూడండి, మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లయబిలిటీ సైడ్ ఉండే ఐటమ్స్ చెప్పండి ఒకసారి. క్యాపిటల్స్, reserves, any accumulated profits reserves. In case if partners are having current account balances, current account, and partners loan and outsiders liability. అంతేనా? ఇప్పుడు liabilities taken over పార్ట్నర్ అంటే పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ తీసుకెళ్తారా, రిజర్వ్ తీసుకెళ్తారా? నో. అదర్ లయబిలిటీస్ తీసుకొని వెళ్తారు. అదర్ లయబిలిటీస్. బికాస్ ఇక్కడ ఉన్న రిజర్వ్ ఎవరిదమ్మా? బిజినెస్ దా పార్ట్నర్ దా? పార్ట్నర్. అవునా కదా? అంతేనా? మరి ఇప్పుడు రిజర్వ్ ఏదైనా బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఎవరికి వెళ్ళాలి? మరి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ కే కదా. సో ఎగ్జిస్టింగ్ రిజర్వ్స్ ఉంటే రిజర్వ్స్ క్లోజ్ చేయండి బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. సో స్టెప్ నెంబర్ 6. Step number 6. Distribute accumulated profits or losses in between partners. Distribute accumulated profits or losses in between partners. Distribute accumulated profits and losses in between partners. Now tell me journal entry for accumulated profits. Accumulated profits account debit to partners capital account. In case of accumulated losses, partners capital account debit to accumulated losses. నోట్ చేసారా ఎంట్రీస్ అవే? అలా మనకు తెలుసు కదా, చేద్దామా? ఫైన్. In case of profits, accumulated profits account debit to partners capital account. In case of losses, partners capital account debit to partners capital account debit to accumulated losses. Total 6 steps complete. Step number 1, revaluation of assets and liabilities. Step number 2, recognize any goodwill. Next, step number 3, close assets and liabilities taken over by new firm by transferring to new firm account. For that entry, liabilities account debit, new firm account debit to assets account. Step number 4, realized assets which are not taken over by new firm. Entry, bank account debit to asset account. Next, discharge liabilities which are not taken over by new firm. For that entry, liabilities account debit to bank account. Next, distribute accumulated profits or losses in between partners. Entry for profits, accumulated profits account debit to partners capital account. In case of losses, partners capital account debit to accumulated losses account. And then next step number 7. Step number 7. Close partners current account by transferring to partners capital account. Close partners current account
by transfer into close partners current account by transfer into partners capital account by transfer into partners capital account. In case of credit balance entry, partners current account debit to partners capital account. In case of debit balance, partners capital account debit to partners current account. Note చేస్తారు ఎంట్రీస్ అవసరం మా ఆల్రెడీ సేమ్ ఎంట్రీస్ అక్కడ రిజల్యూషన్ ఏవైతే ఎంట్రీస్ ఉన్నాయో అవే ఎంట్రీస్ ఓకేనా. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ 7 స్టెప్స్ హరీష్ ఎన్ని అడుగులనేమో తెలుగులో చెప్పమ్మా ఆన్సర్. ఓకే మా 7 స్టెప్స్ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం క్లోజ్ అయిపోద్ది మటాష్. ఓకేనా. ఇంకొక స్టెప్ ఉంటుందమ్మా, ఇంకా అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. సో అంతే కదా అన్నీ అయిపోయినాయి, ఇంకా మిగిలింది ఇద్దరే, ఐ మీన్ 2 ఓకేనా. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో మా స్టెప్ నెంబర్ 1 లో అసెట్స్ వాల్యూస్ లయబిలిటీస్ వాల్యూ రీవాల్యూ చేసాం మనం. స్టెప్ నెంబర్ 2, 3 and 4 లో ఏం చేసాం, సో 2 లో గుడ్ విల్ రికగ్నైజ్ చేసాం, గుడ్ విల్ ని రికగ్నైజ్ చేసాం. స్టెప్ నెంబర్ 3 లో ఏమైనాము, బుక్స్ లో ఉన్న అసెట్స్ ఏవైతే న్యూ ఫామ్ తీసుకెళ్ళిందో అవన్నీ డీరికగ్నైజ్ చేసాం, అండ్ లయబిలిటీస్ కూడా డీరికగ్నైజ్ చేసాం. అంటే లయబిలిటీస్ ని డెబిట్ చేసాం, అసెట్స్ ని క్రెడిట్ చేసాం. ఉన్న అసెట్స్ డిక్రీజ్, లయబిలిటీస్ డిక్రీజ్. సో కొత్తగా క్రియేట్ అయిన అకౌంట్ ఏంటమ్మా అక్కడ, న్యూ ఫామ్ అకౌంట్ క్రియేట్ అయింది కొత్తగా, అంతే కదా, అవునా కదా. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 4 and 5 లో ఏం చేసామమ్మా, ఏవైతే అసెట్స్ తీసుకెళ్ళలేదో అవి ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామా, సేల్ చేసాం. అంటే ఆ అసెట్ వాల్యూ కూడా డిక్రీస్ అయిపోయింది. ఏవైతే లయబిలిటీస్ తీసుకోలేదో అవి కూడా సెటిల్ చేసాం, ఆ లయబిలిటీ వాల్యూ కూడా డిక్రీస్ అయిపోయింది, అంతేనా. బుక్స్ లో ఇప్పుడు ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్ ఏంటమ్మా, న్యూ ఫామ్ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఒకటే ఉంది. నెక్స్ట్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ క్లోజ్ చేసాం, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం, అండ్ పార్ట్నర్స్ కరెంట్ క్లోజ్ చేసాం బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. సో మొత్తం 7 స్టెప్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. మన దగ్గర 2 లెడ్జర్స్ ఉంటాయమ్మా. వన్ ఈస్ న్యూ ఫామ్ అకౌంట్, అదర్ వన్ ఈస్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఓల్డ్ ఫామ్ కి అమౌంట్ ఎవరు ఇవ్వరమ్మా, న్యూ ఫామ్ ఇవ్వాలి, అంతేనా. అండ్ ఓల్డ్ ఫామ్ ఎవరికి ఇవ్వాలి అమౌంట్, పార్ట్నర్స్ కి ఇవ్వాలి. సో ఓల్డ్ ఫామ్ ఏం చేస్తారంటే వెళ్ళి న్యూ ఫామ్ దగ్గర తీసుకోండి, అయిపోయింది, అంతే కదా. మన బిజినెస్ లయబిలిటీ ఎవరికి ఇవ్వాలమ్మా, పార్ట్నర్స్ కి ఇవ్వాలి, అది పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. అండ్ మనకేం ఎక్కడి నుంచి రావాలమ్మా, న్యూ ఫామ్ నుంచి రావాలి. సో బుక్స్ లో ఎలా అడ్జస్ట్ అవుతుంది అంటే, సో నాకు న్యూ ఫామ్ ఇవ్వాలి, నేను మీకు ఇవ్వాలి. సో డూ వన్ థింగ్, నేను ఇక్కడ నుంచి రిలీవ్ అయిపోతాను, న్యూ ఫామ్ దగ్గర నుంచి మీరు కలెక్ట్ చేసుకోండి. అంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు, నాకున్న అసెట్ న్యూ ఫామ్ ని క్యాన్సిల్ చేయాలి, నాకున్న లయబిలిటీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ని కూడా క్యాన్సిల్ చేయాలి. యాక్చువల్గా ఏమవుతామా, ఓల్డ్ ఫామ్ పార్ట్నర్స్ న్యూ ఫామ్ లో కంటిన్యూ అయిపోతారు, అంతే కదా. న్యూ ఫామ్ కి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అవుతుంది, మరి ఓల్డ్ ఫామ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఉన్న అసెట్ ని క్యాన్సిల్ చేయాలి, ఉన్న లయబిలిటీని కూడా క్యాన్సిల్ చేయాలి. అసెట్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే డెబిట్ చేయాలా, క్రెడిట్ చేయాలా, క్రెడిట్, బికాస్ అసెట్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. లయబిలిటీని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే డెబిట్ చేయాలా, క్రెడిట్ చేయాలా, డెబిట్. సో లయబిలిటీ హ్యావింగ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, అది క్యాన్సిల్ చేయాలంటే డెబిట్. సో స్టెప్ నెంబర్ 8, మనకి డిఫరెన్స్ ఏమి రాకూడదు. డిఫరెన్స్ వచ్చిందంటే మనం ఇక్కడ మిస్టేక్ చేసాం. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ కి ఎంతైతే అమౌంట్ పే చేయాలో అంత న్యూ ఫామ్ నుంచి మనకి రావాలి, ఆఫ్టర్ పాసింగ్ ఆల్ దీస్ ఎంట్రీస్. ఓకే, సో ప్రాబ్లం ప్రాక్టికల్ గా చూస్తే అమౌంట్స్ తోటి క్లారిటీ వస్తుంది. సో క్లోజ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, by transferring to new firm account. Close partners capital account by transferring to new firm account. So tell me entry for that.
పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు న్యూ ఫర్మ్ అకౌంట్. మా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ని క్లోజ్ చేయాలి. ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ విల్ బి హ్యావింగ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, అది క్లోజ్ చేయడం కోసం డెబిట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఎంట్రీ partners capital account debit to new firm account. న్యూ ఫర్మ్ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం? స్టెప్ 1 2 3 3. ఒకసారి స్టెప్ 3 చూడండి. స్టెప్ 3 లో న్యూ ఫర్మ్ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఏమైందమ్మా? డెబిట్ అయింది, ఇక్కడ క్రెడిట్ అయింది. అక్కడ అమౌంట్ ఇక్కడ అకౌంట్ రెండు సేమ్ ఉండాలి. ఓకేనా? వస్తుందమ్మా, సేమ్ వస్తుంది. బికాస్ ఆల్వేస్ అసెట్స్ ఈక్వల్ టు లయబిలిటీస్, రైట్? రాలేదంటే నేను ఎక్కడో మిస్టేక్ చేశాను. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫర్మ్స్. ఇంకా న్యూ ఫర్మ్ డిస్కస్ చేయలేము మనం. ఓల్డ్ ఫర్మ్స్ అమ్మ అంటే ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎక్కడ అవ్వాలి? ఎక్స్ అండ్ కో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ జెడ్ అండ్ కో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో అవ్వాలి. సార్ మరి ఎక్స్ వై జెడ్ అండ్ కో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏం అవ్వాలి సార్? కమాన్ స్టార్ట్. జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ న్యూ ఫర్మ్. My new firm books of accounts entry is very simple because we just need to incorporate. We just need to incorporate. Journal entries in the books of new firm. Journal entries in the books of new firm. First one. ఇప్పుడు మనం XYZ and Co పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో థింక్ చేయాలి. అంతేనా? సో అసెట్స్ లయబిలిటీస్ తీసుకున్నాం కదా కొన్ని, అవి ఏం చేయడము? మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రికగ్నైజ్ చేసుకోవాలి. అసెట్ తీసుకున్నాం, అసెట్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుతామా? ఇంక్రీజ్. లయబిలిటీ తీసుకున్నాం, లయబిలిటీ బ్యాలెన్స్ ఏమవుతామా? ఇంక్రీజ్. ఎంట్రీ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీ అకౌంట్. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీ అకౌంట్. నోట్ చేయండి, క్లారిటీ వస్తుంది. ఎంట్రీ అయిపోయిందో చెప్తాను నేను. ఓకేనా? ఇన్కార్పొరేట్ assets comma liabilities and capitals transferred from old firm. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. స్టెప్ నెంబర్ 3 ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫర్మ్ ఏంటి వచ్చేసాం మనం అక్కడ? లయబిలిటీస్ అకౌంట్ డెబిట్, న్యూ ఫర్మ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్. అక్కడ లయబిలిటీ డిక్రీజ్ చేసాం, మరి ఇక్కడ ఏమవ్వాలమ్మా? ఇంక్రీజ్. అక్కడ అసెట్ డిక్రీజ్ చేసాం, ఇక్కడ ఏమవ్వాలమ్మా? ఇంక్రీజ్. అంతేనా? ఇక్కడ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఓల్డ్ ఫర్మ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో న్యూ ఫర్మ్ డెబిట్ చేసాం, అవునా కదా? న్యూ ఫర్మ్ డెబిట్ చేసాం అంటే ఓల్డ్ ఫర్మ్ కి న్యూ ఫర్మ్ నుంచి అమౌంట్ రికవర్ చేసుకునే రైట్ ఉంది అని. అంతేనా? చెప్పండి అమ్మా. ఓల్డ్ ఫర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్టెప్ నెంబర్ 3 లో న్యూ ఫర్మ్ డెబిట్ చేసామంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఓల్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ రైట్ టు రిసీవ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ న్యూ ఫర్మ్. అగైన్ ఆ రైట్ ఏం చేసాం మనం? ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసామమ్మా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం? అదే అమౌంట్ ని పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ మీరు తీసుకోండి అని చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు న్యూ ఫర్మ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో లయబిలిటీ ఓల్డ్ ఫర్మ్ కి ఇవ్వాలా, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ కి ఇవ్వాలా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఓకే, నౌ సీ జర్నల్ ఎంట్రీ. Asset account debit assets account debit to liabilities account and to partners capital account. To partners capital account.
న్యాచురల్గా అయితే ఎంట్రీ నెంబర్ 3 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ ఓల్డ్ ఫర్మ్ అని నోట్ చేయాలి. అంతే కదా? అక్కడ స్టెప్ నెంబర్ 3 ఏదైతే నోట్ చేస్తారో అదే ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. అవునా కదా? అక్కడ స్టెప్ నెంబర్ 3 ఏం చేసాం మనం? లయబిలిటీ డెబిట్, న్యూ ఫార్మ్ డెబిట్ టు అసెట్స్. ఇక్కడ ఏం నోట్ చేయాలి? యాక్చువల్గా అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీ టు ఓల్డ్ ఫార్మ్ అని నోట్ చేయాలి. కానీ ఓల్డ్ ఫార్మ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ స్టెప్ నెంబర్ 8 ఏమైందమ్మా? న్యూ ఫార్మ్ ప్లేస్ ఏమొచ్చిందమ్మా? ఇప్పుడు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ వచ్చింది. మరి ఇక న్యూ ఫార్మ్ బుక్స్ లో ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? ఓల్డ్ ఫార్మ్ ప్లేస్ లో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? డన్. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీస్ అకౌంట్ అండ్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సార్ అసెట్స్ లయబిలిటీస్ ఏ అమౌంట్ తీసుకోవాలమ్మా? ఒరిజినల్ బుక్ వాల్యూ రీవాల్యూడ్ అమౌంట్సా? రీవాల్యూడ్ అమౌంట్. నోట్ చేయండి, రివైజ్డ్ వాల్యూ. రివైజ్డ్ వాల్యూస్. సో స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏంటమ్మా? ఇన్కార్పొరేట్ అసెట్స్ లయబిలిటీస్ బోత్. ఓల్డ్ ఫర్మ్స్ రెండిట్లలో ఉన్న అసెట్స్ లయబిలిటీస్ అమ్మా ఇక్కడ. ఓల్డ్ ఫర్మ్. ఓకేనా? ఓకేనా? ఓల్డ్ ఫర్మ్. కొంచెం పర్ఫెక్షన్ అంటే అంతే ఉంటుంది అమ్మా. అవుట్ స్టాండింగ్ స్టూడెంట్. ఓకే. సో అసెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ లయబిలిటీస్ అకౌంట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్స్ అకౌంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 2. స్టెప్ నెంబర్ 2. సో ఈ స్టెప్ నెంబర్ 2 ఏంటంటే ఓల్డ్ ఫర్మ్ స్టెప్ నెంబర్ 2 చెప్పండి అమ్మా. రికగ్నైజ్ గుడ్ విల్ ఇఫ్ ఎనీ. మరి రికగ్నైజ్ చేసిన గుడ్ విల్ ని న్యూ ఫర్మ్ బుక్స్ లో ఏం చేయాలమ్మా? రైట్ ఆఫ్ చేసేయాలి. ఏం చేయాలి? రైట్ ఆఫ్ చేయాలి. సో రైట్ ఆఫ్ చేయాలంటే ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గుడ్ విల్ అకౌంట్. బికాస్ దట్ ఈస్ ఎ పర్చేస్డ్ గుడ్ విల్. పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కి పర్చేస్డ్ గుడ్ విల్ ఉండకూడదు. అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ లో గుడ్ విల్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు అసెట్స్ డెబిట్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు ఏమో గుడ్ విల్ కూడా డెబిట్ అవుతుంది. సో అందుకే ఏం చేయాలమ్మా? డెబిట్ అనే గుడ్ విల్ ని రైట్ ఆఫ్ చేయాలి. ఇప్పటి వరకు అసెట్ ఉంది, అసెట్ డిరికగ్నైజ్ చేస్తే లాస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. టెల్ మీ ఎంట్రీ. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గుడ్ విల్ అకౌంట్. సో డిరికగ్నైజ్ goodwill transferred from old firm. Derecognize goodwill transferred from old firm. If necessary. అది క్వశ్చన్ లోనే ఇస్తాను. రైట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ అని. ఓకేనా? అప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. టెల్ మీ ఎంట్రీ. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గుడ్ విల్ అకౌంట్. Partners capital account debit to goodwill account. So based on profit sharing ratio. That profit sharing is new profit sharing ratio. న్యూ ఫామ్ లో ఎక్స్ వై జెడ్ 3 పార్ట్నర్స్ ఉంటారు కదా, ఆ 3 పార్ట్నర్స్ కి ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఏదో అది తీసుకోవాలమ్మా. న్యూ. ఓల్డ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, ఓల్డ్ ఫామ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ స్టెప్ నెంబర్ 2. అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 3. లాస్ట్ స్టెప్. స్టెప్ నెంబర్ 3 చూడండి. ఎక్స్ అండ్ కో అండ్ జెడ్ అండ్ కో ఇవేనా ఓల్డ్ ఫార్మ్స్? ఎక్స్ అండ్ కోలో డెటర్ బ్యాలెన్స్ 1 lakh ఉందమ్మా. వై అండ్ కోలో క్రెడిటర్ బ్యాలెన్స్ 1 lakh ఉంది. క్రెడిటర్ బ్యాలెన్స్ వై అండ్ కో. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ డెటర్ ఎవరంటే ఎక్స్ అండ్ కోకి వై జెడ్ అండ్ కో నుంచి రావాలి.
బికాస్ రెండు సపరేట్ ఫార్మ్స్ కదా. ఎక్స్ అండ్ కో బుక్స్ లో ఒక అసెట్ ఉంది, ఆ అసెట్ ఏంటమ్మా జెడ్ అండ్ కో. అంటే జెడ్ అండ్ కో నుంచి ఎక్స్ అండ్ కోకి 1 lakh రూపీస్ రావాలి. జెడ్ అండ్ కోలో లయబిలిటీ ఉంటుంది కదా మరి, ఎక్స్ అండ్ కోకి 1 lakh రూపీస్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఏమైందమ్మా, ఈ డెటార్ అనే అసెట్ న్యూ ఫామ్ కి వచ్చింది, ఇక్కడ క్రెడిట్ అనే లయబిలిటీ న్యూ ఫామ్ కి వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు న్యూ ఫామ్ లో అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ 1 lakh టు లయబిలిటీ అకౌంట్ 1 lakh. ఇది రికగ్నైజ్ అయింది, అంతే కదా. స్టెప్ నెంబర్ 1 లో ఏం చేసామో, అసెట్ టేకెన్ ఓవర్ బై ద న్యూ ఫామ్ ఫ్రమ్ ద ఓల్డ్ ఫార్మ్స్ హ్యాస్ టు బి రికగ్నైజ్డ్. సో అసెట్ డెబిట్, లయబిలిటీస్ క్రెడిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ నోట్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ అసెట్ ఇక లయబిలిటీ రెండు ఒకటే అమౌంట్ అమ్మా, అండ్ రెండు సేమ్ పర్సన్. ఇప్పటివరకు ఎక్స్ అండ్ కో సపరేట్, జెడ్ అండ్ కో సపరేట్, బట్ ఇప్పుడు రెండు ఒకటే కదా. మనకి మనమే లయబిలిటీయా, మనకి మనమే అసెటా? నో. అంటే ఏం చేయమ్మా, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఆర్ ఇంటర్ ఓవింగ్స్, ఇంటర్ కార్పొరేట్ ఓవింగ్స్, ఇంటర్ కార్పొరేట్ ఓవింగ్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఇంటర్ పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్ ఓవింగ్, ఎక్స్ అండ్ కో వై అండ్ కోకి ఇవ్వాల్సిందన్నా, వై అండ్ కో ఎక్స్ అండ్ కోకి ఇవ్వాల్సిందన్నా, వన్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అమాల్గమేషన్ సిమిలర్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఎవరికి ఆబ్లిగేషన్స్ రైట్స్ రెండు ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు ఆబ్లిగేషన్ ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి, రైట్ ని కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి, అంతే కదా. మన పాకెట్ లో ఈ పాకెట్ నుంచి ఈ పాకెట్ లో మనీ పెట్టుకున్నట్టు ఒకవేళ సెటిల్మెంట్ అవుతాయి, రెండు మన దగ్గరే ఉన్నాయి కదా, అవునా కదా. సో స్టెప్ నెంబర్ 3 ఏం చేయాలంటే ఇంటర్ ఓవింగ్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలి, ఇంటర్ ఓవింగ్స్. సో ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ eliminate inter from debts, eliminate inter from debts if any. మా ప్రతి క్వశ్చన్ ఇది రావాలని రూల్ ఏం లేదమ్మా, ఒకవేళ ఇంటర్ ఫార్మ్ డెట్స్ ఉంటేనే ఎలిమినేట్ చేయాలి, అదర్వైజ్ నో నీడ్. ఓకేనా, ఎలిమినేట్ ఇంటర్ ఫార్మ్ డెట్స్ ఇఫ్ ఎనీ. అంటే మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేసిన అసెట్స్ లయబిలిటీస్ లో ఇంటర్ ఫార్మ్ డెట్స్ అనుకోండి, అవి ఏం చేయాలమ్మా ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది, లయబిలిటీ ఎలిమినేట్ చేయాలి, అసెట్ ఎలిమినేట్ చేయాలి. లయబిలిటీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్స్ అకౌంట్. Liabilities account debit to assets account. So these are the accounting entries in the books of new firm. New firm. Okay now. Doubt? Yes sir anara. Okay fine. Any steps name? 3 steps. Old firm books of accounts lo 8 steps. But dissolution అనుకోండి, బిజినెస్ అక్కడికి క్లోజ్ అయిపోతుంది. డిసల్యూషన్ అయితే బిజినెస్ అక్కడికి క్లోజ్ అయిపోతుంది. బిజినెస్ క్లోజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి బుక్స్ లో ఎలాగైతే ఉందో అలాగే క్లోజ్ చేయాలి. అందుకే క్లోజ్ అసెట్స్ అకౌంట్ ఎట్ దేర్ బుక్ వాల్యూ, అక్కడికి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది క్లోజ్. అమాల్గమేషన్ అనుకోండి, ఎగ్జిట్ అవ్వట్లేదు అమ్మా, అత్తగారింటికి వెళ్ళాలి, రెడీ చేసి పంపించాలి. అంటే అసెట్స్ ని రీవాల్యూ చేసి పంపించాలి, అసెట్స్ ని రీవాల్యూ చేసి మార్కెట్ లో ఎంతైతే వాల్యూ అంతవరకు రెడీ చేసి పంపించాలి. ఎప్పుడమ్మా అది అమాల్గమేషన్ అవుతుంది, అంతే కదా. మరి రెడీ చేయకుండా పంపిస్తారా, యాక్సెప్ట్ చేయరం. ఓకేనా, డన్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఇన్ ఓల్డ్ ఫార్మ్ బుక్స్ 8 steps. Number of steps in new firm books 3 steps. Tell me step number 1 in old firm, revaluation of assets and liabilities. In that step number of entries 8 entries. Tell me entries. Asset increase, asset account debit to revaluation account, asset decrease, revaluation account debit to asset account, unrecorded asset recorded, asset account debit to revaluation account, increase in liability, revaluation account debit to liability account, decrease in liability, liability account debit to revaluation account, unrecorded liability recorded, revaluation account debit to liability account, revaluation profit transfer to partners capital, revaluation account debit to partners capital account, revaluation loss transfer to partners capital, partners capital account debit to revaluation account. That is step number 1. Next step number 2, recognize goodwill if any. Tell me entry,
goodwill account debit to partners capital account in their profit sharing ratio. Next step number 3, close assets and liabilities which are taken over by new firm by transferring to new firm account. Tell me entry. Liabilities account debit, new firm account debit to assets account at revised values. At revised value. Next step number 4, realize assets which are not taken over by new firm. Entry, bank account debit to asset account. Step number 5, discharge liabilities which are not taken over by new firm. Entry, liabilities account debit to bank account. Next step number 6, distribute accumulated profits or losses in between partners. In case of profits, accumulated profits account debit to partners capital account. In case of losses, partners capital account debit to accumulated losses account. Next step number 7, close partners current account by transferring to partners capital account. In case of credit balance, partners current account debit to partners capital account. In case of debit balance, partners capital account debit to partners current account. Next step number 8, close partners capital account by transferring to new firm account. For that entry, partners capital account debit to new firm account. Now journal entries in the books of new firm. For that step number 1, incorporate assets, liabilities and partners capital transferred from old firm. For that entry, asset account debit to liabilities account to partners capital account at a revised value. Next step number 2, de-recognize goodwill transferred from old firm if necessary. For that entry, partners capital account debit to goodwill account in their new profit sharing ratio. New profit sharing ratio. New profit sharing ratio. Next step number 3, eliminate inter-firm debts if any. For that, liabilities account debit to asset account. Make 5 minutes time 500 offer. Bhaskar, ట్రై చేయొచ్చమ్మా. మా అక్కడ రిఫర్ పార్ట్నర్షిప్ అడ్మిషన్ చెప్పాను కదా, అలా ఉండకూడదు. స్టెప్స్ చెప్పేటప్పుడు మొత్తం అన్ని ఎంట్రీస్ సింపుల్ అమ్మా. ఇవి డిజల్యూషన్ టైంలో మనకు అవన్నీ కొత్త, ఇప్పుడు అవన్నీ పాతమ్మా. స్టెప్ నెంబర్ 6, స్టెప్ నెంబర్ 7, స్టెప్ నెంబర్ 5 అన్ని సేమ్ సిమిలర్. 5 minutes టైం 9:33 ఏమో మన క్లాస్ 10:30 వరకు అమ్మా ఈరోజు. ఎస్ సార్. ఏంటమ్మా 10:30 వరకు అమ్మా. సత్య సార్ రావట్లేదు అయితే ఓకేనా. 10:30 to 11:30 స్టడీ ఆర్ ఓకేనా. లేదు అంటే క్లాస్ చెప్తున్నాను చెప్తున్నాను. కమాన్ 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 కమాన్. అయిపోయిందా? కంప్లీట్ చేయండి మరి. మా 5 minutes టైం 500 రూపీస్. ఇమీడియట్ అమ్మా. నెక్స్ట్ క్లాస్ అది ఇమీడియట్ ప్రెజెంటేషన్ ఉంటుంది. నమ్మట్లేదా? నిజంగా ఇస్తానమ్మా. సార్ మీరు 2 రెడీగా ఉన్నాయి ఓకేనా. 2 మెంబర్స్కి చాయిస్. మనకు కావాల్సిన కాన్సెప్ట్ స్టెప్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి. అన్ని ఎంట్రీస్ చెప్పాలి, ఒకటి కూడా మిస్ అవ్వకూడదు. ఫ్రీగా రావమ్మా. వస్తాయా? లాస్ట్ ఆసిఫ్ పీస్మిల్ పేమెంట్స్కి వచ్చాను. పీస్మిల్ పేమెంట్స్
Dissolution. రివైజ్ చేస్తున్నారా? మీకు ఆ ప్రాసెస్ గుర్తుంటేనే ప్రాబ్లం చేసేది అర్థమవుతుంది. లేదనుకోండి ఏం ఎక్కదు అసలు. ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండదు. ఆల్రెడీ ఇదే ప్రాసెస్ ఎక్కట్లేదు సార్ అంటారా? ఓకేనా? స్టెప్స్ చెప్పండి అమ్మా. చీటింగ్ చీటింగ్ చేసి గెలిచాడు కదా. డన్. 500 పోయినాయి ఆల్రెడీ. ఇంకెవరు? డన్. Now start problem number 1. Problem number 1. P and Q are partners of P and Co. P and Q are partners of P and Co. Sharing profits and losses in the ratio of 3:1. Sharing profits and loss in the ratio of 3:1. And Q and R are partners of R and Co. Q and R are partners of R and Co. Sharing profits and losses in the ratio of 2:1. P and Q, partners of P and Co. Q and R, partners of R and Co. On 31st March 2022, they decided to amalgamate and form a new firm, Messrs. PQR and Co. Wherein P, Q and R would be partners, sharing profits and loss in the ratio of 3:2:1. 3:2:1. The balance sheet of two firms on the above date are as under. Two old firms liabilities and assets ఇచ్చారు. Liabilities of P and Q, P and Co and R and Co. Assets of P and Co and R and Co. Assets చేయడం. Fixed assets in that building, plant and machinery, office equipment for both the firms. Current assets, stock, debtors, bank balance, cash in hand for both the firms due from R and Co in the books of P and Co. And the meaning ఏంటమ్మా? R and Co అనే firm P and Co కి అమౌంట్ పే చేయాలి. So P and Co has a right to receive amount from R and Co, rupees 1 lakh. Rupees 1 lakh. Next, liabilities in the books of P and Co and R and Co. Capital PQR. So for P and Q and for Q and R. Okay. Next, reserves both the firms, creditors both the firms due to P and Co, rupees 1 lakh. అంతే కదా. ఈ అమౌంట్ ఒకటే. ఒకరికి liability, ఇంకొకరికి asset. And bank overdraft only for P and Co, 80,000. The amalgamated firm took over the business on the following terms. Building of P and Co was valued at 1 lakh. P and Co building ఎంతుందమ్మా? 50,000. Valuation 1 lakh. Increase in value of asset. Next, plant and machinery of P and Co was valued at 2,50,000 and that of R and Co 2 lakhs. So 2,50,000 and 2 lakhs. Increase in value of plant and machinery. All stock in trade is to be appreciated by 20%. Increase in value of asset. Next point number T. Goodwill value of P and Co is 1,20,000. Recognized goodwill in books of P and Co. And R and Co is 60,000. Recognized goodwill in R and Co. But the same will not appear in the books of PQR and Co. So de-recognize. De-recognize. Next point number E. Partners of the new firm will bring
partners of the new firm will bring the necessary cash to pay other partners and to adjust their capitals according to profit sharing ratio. Same retirement of partner మనం adjustment of capital చేసాం కదా, same point. న్యూ ఫర్మ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఏదైతే రేషియోలో ఉందో అదే రేషియోలో క్యాపిటల్ ఉండాలంట. అదే రేషియోలో క్యాపిటల్ ఉండాలి. డెఫిసిట్ ఉందనుకోండి అడిషనల్ క్యాపిటల్ తీసుకొని రావాలి. సర్ప్లస్ ఉంటే బిజినెస్ పే చేయాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ ఎఫ్. ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ హ్యాస్ టు బి రీచ్డ్ at rupees 12,000 in respect of debtors of P and Co and 26,000 in respect of debtors of R and Co. Provision for doubtful debts entry. Provision for doubtful debts entry. Increase in liability. Revaluation account debit to provision for doubtful debt. అంతే కదా. మా ప్రొవిజన్ అంటే ఏంటమ్మా? విచ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ అగేన్స్ట్ అసెట్. విచ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ అగేన్స్ట్ అసెట్. You are required to pass entries and prepare capital accounts in the old firm books. P and Co books of accounts entries pass చేయాలి. R and Co books of accounts entries pass చేయాలి. P and Co books of accounts partners capital note చేయాలి. R and Co books of accounts partners capital note చేయాలి. Next, pass entries and prepare balance sheet of new firm. New firm books of accounts entries pass చేయాలి and new firm balance sheet note చేయాలి. Done. New firm balance sheet లో ఏముండాలమ్మా? partners capital based on their profit sharing ratio. ఓకేనా? క్లియర్? చెప్పండి. స్టార్ట్ చేస్తారా? జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ P and Co. మా స్టెప్ వైజ్ నోట్ చేసుకుంటే వెళ్తే సింపుల్ గానే ఉంటుంది. ఓకే. Journal entries in the books of P and Co. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటమ్మా? రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ అయినా. ఫస్ట్ స్టెప్ 1 అని నోట్ చేయకూడదు, డైరెక్ట్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఇప్పుడు P and Co అంటే మనకి రిలవెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పాయింట్స్ మాత్రమే చూసుకోవాలమ్మా. బిల్డింగ్ ఆఫ్ P and Co, building of P and Co, plantation of P and Co, and stock in trade. 3 assets are increased only. Entry. Building account debit, plant and machinery account debit, stock account debit, or else inventory account debit to revaluation. Note చేయడం. Building account debit, plant and machinery account debit, stock account debit to revaluation account. Tell me building ఎంత? Books లో 50,000, the revalue amount is 1 lakh. So increase in asset 50,000. Increase in asset 50,000. Next, plant and machinery books of accounts ఎంత ఉందమ్మా? 1,50,000. Revalued amount 2,50,000. Increased by 1 lakh. Increased by 1 lakh. Next, stock appreciated by 20%. Existing stock ఎంత ఉందమ్మా? 1,20,000 into 20%. 24,000. So total 1,74,000. Next, any other revaluation entries? Provision for bad debts ఉంది కదమ్మా, లాస్ట్ పాయింట్. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ revaluation account debit to provision for bad debts account.
revaluation account debit to provision for bad debts account. How much? 12,000. Only for P and kone kada adi? No. Any other revaluation entries? Increase or decrease in assets or liabilities? No. Now tell me profit or loss. Profit. How much? 1,62,000. And that profit should be transferred to partners capital of P and Q. P and Q hai kada? In the ratio of 3:1 or 2:1? 3:1. Tell me entry. Revaluation account debit. Revaluation account debit to P's capital account and to Q's capital account. P's capital account and Q's capital account. How much? 1,62,000 in a ratio of 3:1. 1,21,500. Next, 40,500. 40,500. So ikkadiki step number 1 complete and then basket. Step number 1 complete. Next step number 2. Recognize goodwill if any. P and go goodwill ever recognize cheyala? Yes sir. How much? 1,20,000. So point number 4. Entry number 4. Entry number goodwill account debit. Goodwill account debit to P's capital account and to Q's capital account. P's capital account and to Q's capital account. How much goodwill? 1,20,000. 90,000 and 30,000 based on profit sharing ratio 3:1. 3:1. Next, goodwill recognition. Next, point number, step number 3. Close assets and liabilities taken over by new firm by transferring to new firm account. So tell me. ఏమేమి తీసుకెళ్లారు? అదే అమ్మా ఏమేమి తీసుకెళ్లారు చెప్పారు ఏమైనా? ఆల్ అసెట్స్ అండ్ ఆల్ లయబిలిటీస్. ఓకేనా? సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకున్న లయబిలిటీస్ చెప్పండి. సన్రీ క్రెడిటర్స్, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, ఇంకా అంతేనా? రిజర్వ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ లాస్ట్కి సెటిల్ చేస్తాం. ఇంకెన్ని లయబిలిటీస్? డ్యూ టు పిఎన్కో ఎక్కడుందమ్మా? మనకు కావాల్సిన ఓన్లీ పిఎన్కో, ఓన్లీ పిఎన్కో. సో సన్రీ క్రెడిటర్స్ అండ్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. ఎనీ అదర్? ఎవరు చెప్పారు? ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ కొత్తగా క్రియేట్ అయింది అసెట్ లయబిలిటీ. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆ 3 లయబిలిటీస్ ఏం చేయాలమ్మా? డెబిట్ చేయాలి. న్యూ ఫామ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. డెబిట్. సో ఎంట్రీ నోట్ చేయడమ్మా. క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్. క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్. హౌ మచ్? 1,20,000. నెక్స్ట్, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అకౌంట్ డెబిట్. హౌ మచ్? 80,000. నెక్స్ట్, a provision for bad debts account debit. How much? 12,000. Other liabilities? 7. Yes. New firm account debit. New firm name ఏంటం? PQR. PQR and Co account debit.
అమౌంట్ తెలుసా? తెలీదు. సో ఫస్ట్ నెక్స్ట్ అసెట్స్ ఫిల్ చేయండి. తెలియదు కదా, తెలుసు ఏమైనా? నో. సో అసెట్స్, ఉన్న అసెట్స్ అనేది రికగ్నైజ్ చేసేద్దాం. చెప్పండి. 2 బిల్డింగ్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 1 lakh 50,000? 1 lakh because revised amounts తీసుకోవాలి. 1 lakh. నెక్స్ట్ టు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. టు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అకౌంట్ 2,50,000. నెక్స్ట్ చెప్పండి. నెక్స్ట్ అసెట్ టు ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ అకౌంట్. టు ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 20,000. నెక్స్ట్ టు స్టాక్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 1,44,000. మా బుక్స్ లో 1,20,000 రీవాల్యూడ్ అప్వర్డ్ బై 24,000. సో 1,44,000. నెక్స్ట్ 2 చెప్పండి. అదర్ అసెట్స్ sundry debtors. So to debtors account and the debtors account and 1,60,000. Next 2 bank cash ఏమైందమ్మా? అవి కూడా అసెట్సే కదా. టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్? టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 30,000 and to cash account 20,000. Next 2 R and co account how much? 1 lakh. Any other items? Any other items? Any other assets? అవునమ్మా. ఎంట్రీ ఫామ్ డేట్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎలిమినేట్ చేయాలి? న్యూ ఫామ్ బుక్స్ ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్తేనే కదా ఎలిమినేట్ చేసేది, అంతే కదా. ఓల్డ్ ఫామ్ నుంచి న్యూ ఫామ్కి వెళ్ళిన తర్వాత న్యూ ఫామ్ లో తెలుస్తుంది రెండు మన అసెట్స్ మన లయబిలిటీస్ అని, అప్పుడు ఎలిమినేట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఎనీ అదర్ అసెట్స్ ఆర్ లయబిలిటీస్? చెప్పండమ్మా. గుడ్ విల్ అన్ని అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా. గుడ్ విల్ అసెట్ క్రియేట్ చేసాం మనం, మరి దాన్ని కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా. టు గుడ్ విల్ హౌ మచ్ గుడ్ విల్? అర్థమవుతుందా? రీవాల్యుయేషన్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేసినప్పుడు మనకి ఏవైతే అసెట్స్ లయబిలిటీస్ క్రియేట్ చేసి అవన్నీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. గుడ్ విల్ రికగ్నైజ్ చేసిన రికగ్నైజేషన్ గుడ్ విల్ అక్కడ తీసుకెళ్ళి అక్కడ రైట్ ఆఫ్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో టెల్ మీ డిఫరెన్స్ అమౌంట్. 7,32,000. గుర్తుందా ఇనీషియల్ ఫస్ట్ డే 1 క్లాస్ లో a journal entry includes at least 2 ledgers, at least 2 or more than 2 ఉండొచ్చు జర్నల్ ఎంట్రీలో. ఎన్ని ఉన్నాయి? రెండే ఉన్నాయా లెడ్జర్స్? చాలా ఉన్నాయి. ఓకేనా? దెన్ ఇక్కడికి ఏమైందమ్మా? అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ టేకెన్ ఓవర్ బై న్యూ ఫామ్, ట్రాన్స్ఫర్ టు న్యూ ఫామ్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్, ఇక్కడికి ఎన్ని స్టెప్? 3 స్టెప్స్ అనేమ్మా. స్టెప్ నెంబర్ 4 రియలైజ్ అసెట్స్ నాట్ టేకెన్ ఓవర్ బై పార్ట్నర్. ఏమనుందా? నో. డిశ్చార్జ్ లయబిలిటీస్ నాట్ టేకెన్ ఓవర్ పార్ట్నర్. ఏమనుందా? నో. అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. ఎంత? రిజర్వ్. సో ఎంట్రీ నెంబర్ 6 రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్, రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ and to
Q's capital account. Tell me how much reserve? 50,000. 50,000. Shared in between partners based on profit sharing ratio 3:1. So 37,500 and 12,500. 37,500 and 12,500. Next. Next in there. Any current account balances closed by transferring to partners capital. Any current account balance? No. Now, close partners capital account by transferring to new firm account. Entry. Partners capital account debit to new firm account. So, P's capital account debit. P's capital account debit. Q's capital account debit to PQR and Co account. మనకు తెలుసు PQR and Co account ఎంత 7,32,000. మరి P's capital ఎంత Q's capital ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. P's capital debit ఎంత Q's capital debit ఎంత 4,89,000 for P. And for Q 2,43,000. సార్ అక్కడ అమౌంట్ ఎలా వచ్చింది సార్ డౌట్ ఉంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఎలాగో చేస్తాం కదా అక్కడ తెలుస్తాం ఏంటంటే ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ కి ఎవ్రీ టైం పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అయితే యాడ్ డెబిట్ అయితే మైనస్ అలాగే చేశారు కదా సేమ్ వచ్చిందా టోటల్ చేయండి సేమ్ వచ్చిందంటే మనం చేసింది కరెక్ట్ ఓకేనా మరి మీరు అక్కడ గుడ్ విల్ డీరికగ్నైజ్ చేయకపోయినా కానీ ఈ ఎంట్రీస్ లో బ్యాంక్ క్యాష్ రాయకపోయినా కానీ ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వదు ఓకేనా గుడ్ విల్ క్రెడిట్ చేయాలి బ్యాంక్ క్యాష్ అకౌంట్స్ క్రెడిట్ చేయాలి ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ డెబిట్ చేయాలి అప్పుడు మాత్రమే నీకు 7,32 వస్తుంది ఉన్న అసెట్స్ లయబిలిటీస్ అన్ని డీరికగ్నైజ్ చేస్తేనే బ్యాలెన్స్ 7,32 అండ్ అక్కడ 7,32 ఎంతైతే వచ్చింది ఇక్కడ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అంత రావాలి రాలేదంటే ఇక్కడ ఈ ఎంట్రీ లేదా మిస్టేక్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఓకేనా డన్ ప్రిపేర్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఓన్లీ P and Q అకౌంట్ particulars P and Q. First, by balance brought down. How much? 2,40,000 and 1,60,000. Next, wherever capital accounts is affected, post the journal entries into this ledger. By revaluation account, how much? 1,21,500 and 40,500. 1,21,500 and 40,500. Next, by reserve account. By reserve కంటే ముందు by goodwill కూడా నోట్ చేయొచ్చు ఓకే సో by reserve how much
37,500, 12,500 by goodwill. 90,000 and 30,000. Any other journal entries? No. No to balance. 4,89,000, 2,43,000. Same balance ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? న్యూ ఫామ్, దట్ ఈస్ టు PQR and O. మీకు 8 స్టెప్స్ ప్రాసెస్ ఎందుకు ఎలా చేస్తున్నామో తెలియకపోతే ప్రాక్టీస్ చేసే టైంలో అసలు ఈ ఎంట్రీ చూస్తే ఏమీ అర్థం కాదమ్మా. అస్సలు ఎలా వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది, అమౌంట్స్ అకౌంట్స్ వచ్చినాయి ఏం తెలియదు. ఓకేనా? మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే బిల్డింగ్ బుక్స్లో 50,000 ఇక్కడ 1,00,000 రాస్తారు. ఎందుకు రాస్తారు ఏంటి అర్థం కాదు. ఇప్పుడు తెలుస్తుందమ్మా రీవాల్యుయేషన్ చేయడం వల్ల ఇంక్రీజ్ అయింది అని. ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసే టైంలో తెలియదు, మర్చిపోతారు. ఓకేనా? ఒక 2-3 టైమ్స్ ఇక్కడే ప్రాక్టీస్ చేశాను అనుకోండి, అక్కడ ఏమవుతుంది, ఎప్పుడో ప్రాక్టీస్ చేశాను ఇది అని ఒక ఐడియా వస్తుంది. అప్పుడు కొంచెం ఈజీ అవుతుంది. 2,43,000 ఇక్కడికి ఏందమ్మా ఓల్డ్ ఫామ్ బుక్స్ లో పి అండ్ కో అయింది. సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ మళ్ళీ ఎక్కడ నోట్ చేయాలమ్మా? ఆర్ అండ్ కోప్ చేయాలి. ఓకేనా? Complete the partner's capital. Now start journal entries in the books of R and Co. Journal entries in the books of R and Co. First step number 1 ఏంటమ్మా? రీవాల్యుయేషన్ ఎంట్రీస్ ఏనా? రీవాల్యుయేషన్ ఏమైనా ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అండ్ స్టాక్, అంతే కదా? సో ఎంట్రీ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అకౌంట్ డెబిట్, స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. Plant and machinery account debit, stock account debit to revaluation account. Tell me how much plant and machinery books లో ఎంత ఉందమ్మా వాల్యూ? 1,60,000. Revalued amount is 2 lakhs. So increased by 40,000. So 40,000 plant and machinery debit. Stock account debit how much? 28,000. 20 percentage on 1,40,000. So 14,000 plus 14,000, 24,000. So total 68,000. Next, provision for bad debts. Increase in value of liability entry. Revaluation account debit to provision for bad debts account. How much amount? Question లో ఇచ్చారుగా 26.
So tell me, revaluation loss or gain? Gain. How much? 42,000. And that gain should be transferred to Q and R. In their profit sharing ratio, that is 2:1. So entry, revaluation account debit to Q's capital account and to R's capital account. Q's capital account and to R's capital account. So 42,000, 28,000, 14,000. So ikkadiki em step number 1 complete and next step number 2, recognize goodwill if any. Tell me entry for that. Goodwill account debit to partner's capital account. A goodwill account debit to Q's capital account and to R's capital account. Q's capital account and to R's capital account. Goodwill endamo 60. So 60,000, 40,000 and 20,000. ఇది న్యూ ఫామ్ కాదు కదమ్మా, ఆర్ అనుకో, దిస్ ఇస్ ఓల్డ్ ఫామ్. ఓకేనా, డన్. ఓకేనా, చెప్పండి. సో గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యూస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ టు ఆర్. మా ఆ ప్రొసీజర్ గుర్తుంటే ఇవన్నీ ఈజీగానే ఉంటాయి. మీకు ఆ ప్రొసీజర్ గుర్తు లేకపోతే ఇదంతా ఏం అర్థం కాదు నేను చెప్పేది. నెక్స్ట్ స్టెప్ 2 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 3, క్లోజ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ టేకెన్ ఓవర్ బై న్యూ ఫామ్. చెప్పండి, లయబిలిటీస్ చెప్పండి. క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 1,16,000. నెక్స్ట్ P and Co account debit how much? 1 lakh. Next, provision for bad debts account debit how much? 26,000. Next, PQR and Co account debit తెలుసా? No. Now, two assets. So, two building account how much? చెప్పండి ఎంత? బిల్డింగ్ 60,000. 60,000. Next, to plant and machinery. Given value 1,50,000 increased by 50. So 2 lakh. Okay, given value 1,60,000 increased by 40. So 2 lakh. Next, to office equipment. And office equipment 6,000. Next, to stock, to debtors, to bank, to cash. So to stock how much? 1,68,000. Next, to debtors account how much? 2 lakhs. To debtors account 2 lakhs. Next, to bank account 90,000. Next, to cash account how much? 10,000. Next, to goodwill account how much? 60,000.
So goodwill account 60,000. Any other pending assets and liabilities? No. No difference. 5,52,000. 5,52,000. Total assets చేస్తుంటాం మనం. Total assets minus liabilities. 5,52,000. 5,52,000. క్లియర్ ఇక్కడ ఏవైతే ప్రిన్సిపల్ చూసినా సేమ్. బేసిక్ గా చెప్పాలంటే 2 సెపరేట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనుకోవాలి అంతే. అంతే కదా. డన్. మరి ఎంట్రీస్ ఎవరి బుక్స్ లో అమ్మా? ఆర్ అండ్ కో. ఆర్ అండ్ కో. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 4. Realize assets not taken over by new firm. Any assets? No. Next step number 5. Discharge liabilities which are not taken over by new firm. Any other liabilities? No. Next, distribute accumulated profits or losses in between partners based on their profit sharing ratio. Any accumulated profits or losses? Sir, question? Yes, sir. Reserve. How much? 50. So 1,50,000. And that 1,50,000 should be transferred to Q's capital and R's capital based on their profit sharing ratio. That is 2:1. Entry. Reserve account debit. Reserve account debit to Q's capital account and to R's capital account. Reserve account debit to Q's capital account and to R's capital account. How much? 1,50,000. 1,50,000. Any current account balances? No. And in last, partner's capital account should be closed by transferring to new firm account. For that, journal entry. Q's capital account debit. R's capital account debit to PQR and Co account. Q's capital account debit, R's capital account debit to PQR and Co. How much? 5,52,000 PQR and Co. In that, Q's 3,68,000 and match and 1,84,000. మా ప్రాసెస్ అర్థమవుతుందా? ఆ స్టెప్స్ వచ్చేసినట్టు అంతే, ఇంకేం ఉండదు. ఈవెన్ మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడైనా కానీ స్టెప్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి అనుకోండి, ప్రాబ్లం ఇది చేయకపోయినా ఏం కదా, కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. డన్. నెక్స్ట్, ప్రిపేర్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. First one, by balance brought down. By balance brought down, how much? 2 lakhs and 1 lakh. Next, revaluation loss again, gain. So by revaluation
By revaluation, how much? 28,000 and 14,000. and 14,000. Next, by goodwill. By goodwill, how much? 40,000 and 20,000. Next, by reserve account, how much? 1 lakh. Okay, 1 lakh and 50,000. Any other items? No. Do balance. 3,68,000. 1,84,000. 3,68,000 and 1,84,000. And that 3,68,000 and 1,84,000 should be transferred to PQR and Co. So to PQR and Co. 3,68,000 and 1,84,000. So with this we completed old firm books of accounts adjustments, entries and capital. Now entries in the books of new firm, and then we need to prepare balance sheet in the books of new firm. Okay, now come on, start. Journal entries in the books of PQR and Co. Next class చేద్దామా? ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ చేద్దామా? ఫ్లో ఉంది కాబట్టి కంప్లీట్ అయిపోద్దమ్మా. Come on. Journal entries in the books of PQR and Co. Partners capital కంప్లీట్ చేశారా? చేయండి అమ్మా ఫాస్ట్. Entries in the books of PQR and Co. Journal entries in the books of PQR and Co. First ఏంటమ్మా? Incorporate assets, liabilities and partners capital transferred from old firm. So first incorporation entry for P and Q, P and Co చేద్దాం, and then R and Co. Separate note చేద్దాం. First incorporation entry of P and Co and incorporation entry of R and Co. చెప్పండి. P and Co నుంచి మనకు వచ్చిన అసెట్స్, బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్, building account debit, how much? 1 lakh. Combine and write. Combine write. But the point is, use capital 2 times credit అవుతుంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ సపరేట్గా నోట్ చేయండి, ఏం కాదు. సపరేట్గా నోట్ చేయండి, ఏం కాదు. ఓకేనా? సపరేట్గా నోట్ చేయండి. సో బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ 1 lakh. నెక్స్ట్ plant and machinery account debit, how much? 2,50,000. 2,50,000. Next, office equipment account debit, how much? 20,000. Stock account debit, how much? 1,44,000. Next, debtors account debit, how much? 1,60,000. Next, bank account debit, how much? 30,000. Next, cash account debit,
20,000. Next, R and Co account debit 1 lakh. Next, goodwill account debit 1,20,000. 1,20,000. Next, two, creditors account, how much? 1,20,000. Next, two, bank overdraft account 80,000 to provision for bad debts, how much? 12,000. సో అసెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ అయిపోయింది, లయబిలిటీస్ అకౌంట్ క్రెడిట్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలమ్మా? క్యాపిటల్ క్రెడిట్ చేయాలి. సో క్యాపిటల్ పి అండ్ కోలో డెబిట్ ఎంత చేస్తాం ఇక్కడ? 4,89,000 and 2,43,000. సేమ్ లెజర్స్ క్రెడిట్ సైడ్. సో బై పీస్ టు పీస్ క్యాపిటల్ and to Q's capital. Four lakh 89,000 and to Q's capital account 2,43,000. ఇక్కడికి ఏమైందమ్మా? పి అండ్ కో ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీ అయింది. నెక్స్ట్ మరి సేమ్ అసెట్స్ లయబిలిటీస్ ఆర్ అండ్ కో నుంచి కూడా వచ్చాయి కదా. అగైన్ పాస్ ఎంట్రీ ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీ ఫర్ ఆర్ అండ్ కో. కంప్లీట్ చేయడం. ఆర్ అండ్ కో ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీ కంప్లీట్ చేయండి ఫస్ట్. ఇంకో 15 minutes అయినా పడుతుంది ఇస్తాము, ఎందుకంటే క్యాపిటల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఎంట్రీ అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీ ఫర్ ద అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఆర్ అండ్ కో. బిల్డింగ్ డెబిట్ హౌ మచ్ చెప్పండి? 60,000. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ డెబిట్ హౌ మచ్? 2 lakh. ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ 6,000. స్టాక్ అకౌంట్ 1,68,000. డెటాస్ అకౌంట్ 2 lakh. Debtors account 2 lakhs. Next, bank account 90,000. Cash account 10,000. Next, goodwill account how much? 60,000. Any other assets? No. No. Liabilities, 2 creditors account, 2 provision for bad debts account, 2 P and Co account. Creditors entama? 1,16,000. So 1,16,000. Provision how much? 26,000. 1 lakh. To Q's capital account, how much?
3,68,000. To R's capital account, 1,84,000. ఇక్కడికి ఏమైనా incorporation of P's and Co and assets liabilities and incorporation of R and Co assets and liabilities in the books of P, Q, R and Co completed. Now, step number 2, de-recognize goodwill. De-recognize goodwill. Total goodwill ఎంత వచ్చిందమ్మా? 1,20,000 plus 60, 1,80,000. మనం de-recognize చేయాలి కదా. Tell me entry for that. P's capital account debit, Q's capital account debit, R's capital account debit to goodwill. P's capital account debit, Q's capital account debit, R's capital account debit to goodwill account. P's capital account debit, Q's capital account debit, R's capital account debit to goodwill account. So 1,80,000 in the ratio of 3:2:1. How much? 90,000, 60,000 and 30,000. 30,000. ఓకేనా? ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం చెప్పారమ్మా? క్లోజింగ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ షుడ్ బి ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్. ప్రపోర్షనేట్ గా ఉండాలంట. అంతే కదా? ఇక్కడ ఒక 2 ఎంట్రీస్ కి అంటే ఒక 6 to 7 లైన్స్ వదిలేయండి. 6 to 7 లైన్స్ వదిలేసి స్టార్ట్ వర్కింగ్ నోట్. ఓకే, అది కూడా పాస్ చేసిన. ఓకే ఫైన్. సో ఎలిమినేట్ ఇంటర్ఫామ్ డెట్స్. ఇంటర్ఫామ్ డెట్స్ ఎలిమినేట్ చేయండమ్మా. పిఎన్కో అకౌంట్ ఇక్కడ ఏమైందమ్మా? ఫస్ట్ ఆర్ఎన్కో ఇక్కడ డెబిట్ అయింది కదా, దాన్ని ఇప్పుడు క్రెడిట్ చేయాలి. అండ్ పిఎన్కో ఇక్కడ క్రెడిట్ అయింది కదా, దాన్ని డెబిట్ చేయాలి. సో ఎంట్రీ పిఎన్కో అకౌంట్ డెబిట్ టు ఆర్ఎన్కో అకౌంట్. పిఎన్కో అకౌంట్ డెబిట్ టు ఆర్ఎన్కో అకౌంట్. 1 lakh, 1 lakh. Then start working out. ఏంటమ్మా? ఇక్కడ 2 ఎంట్రీస్ వస్తాయమ్మా. 2 ఎంట్రీస్ వస్తాయి. అది క్యాపిటల్, అడిషనల్ క్యాపిటల్ బ్రాట్ ఇన్ టు బిజినెస్ అవ్వచ్చు, పేమెంట్ మేడ్ టు ద పార్ట్నర్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే, 2 ఎంట్రీస్ వస్తాయి. ఆ 2 ఎంట్రీస్ గ్యాప్ వదులుకొని ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. ఒక 6 to 7 లైన్స్ వదిలేయండి, కంఫర్టబుల్ ఉండాలి. ఓకే, వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1, అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. Adjustment of capital. Adjustment of capital. Particulars. P, Q, R and total. Particulars P, Q, R and total. ఓపెనింగ్ కాదు, ఇంకా ఓపెనింగ్ ఏం లేదు. క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ పి అండ్ కో. ఇది పీక్యూఆర్ అండ్ కో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో చేసే అడ్జస్ట్మెంట్. పీక్యూఆర్ అండ్ కో అకౌంట్ లో ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఏమైనా ఉందా? క్వశ్చన్ ఏం చెప్పాడమ్మా? ఉండే క్యాపిటలే ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో ఉండాలి అని చెప్పాడు.
ఓపెనింగ్ గురించే మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ. ఓకేనా? అంటే క్యాపిటల్ ఇన్కార్పొరేట్ చేసిన తర్వాత ఆ క్యాపిటల్స్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో ఉండాలంట. ఓకే. సో క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ పి అండ్ కో. చెప్పండి పి ఎంత? 4,89,000. క్యూ ఎంత? 2,43,000. 2,43,000. ఆర్ ఏమైనా ఉందా? నో. మీకు ఇంకా వర్క్ సింపుల్ అవ్వాలంటే క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ ఫర్మ్స్ అని నోట్ చేసాను డైరెక్ట్ గా. అప్పుడు ఏమో పి అమౌంట్, క్యూ అమౌంట్, ఆర్ అమౌంట్ 3 ఐటమ్స్ ఒకేసారి నోట్ చేయొచ్చు. లేదు సార్ సపరేట్ కావాలంటే సపరేట్ గా నోట్ చేయొచ్చు. ఇక మనం ఫస్ట్ పి ఎన్ కో చేసాము. టోటల్ ఫ్రమ్ పి ఎన్ కో 7,32,000. నెక్స్ట్ capital transferred from R and Co. How much per Q? 3,68,000 for R. 5,52,000. Total capital from old firms. For P 4,89,000. For Q 6,11,000. For R 1,84,000. Next total 12,84,000. 12,84,000. నెక్స్ట్ న్యూ ఫార్మ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో క్యాపిటల్ ఏమైనా డిక్రీస్ అయిందా ఎవరిదైనా? న్యూ ఫార్మ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో క్యాపిటల్ ఎక్కడైనా డిక్రీస్ అయిందా? ఎస్ సార్. గుడ్ విల్ రైట్ ఆఫ్ చేసాం కదా, చేసామా లేదా? ఎస్. సో less goodwill written off. How much? 90,000, 60,000 and 30,000. 1,80,000. So balance capital for 3,99,000, 5,51,000, 1,54,000. Total 11,04,000. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడమ్మా. క్వశ్చన్ ఏం చెప్పారమ్మా? అడ్జస్ట్ దేర్ క్యాపిటల్స్ అకార్డింగ్ టు ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఎలా ఉండాలమ్మా? 3:2:1. ఉండే క్యాపిటల్స్ కూడా 3:2:1 రేషియోలో ఉండాలంట. ఉందా? అది 3:1:2:1 రేషియోలో మనకి టోటల్ తెలుసు 11,04,000. అది ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ ఏం అవదమ్మా. ఉన్న టోటల్ క్యాపిటల్ ని ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో అడ్జస్ట్ చేయాలి మనం. ఉన్న టోటల్ క్యాపిటల్ ని ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో అడ్జస్ట్ చేయాలి. అట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న పీస్ క్యాపిటల్ ఎంతమ్మా? 3,99,000. క్యూ 5,51,000 అండ్ ఆర్ ఇస్ 1,54,000. టోటల్ 11,04,000. ఎట్ ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్ అయినా ప్రపోర్షనల్ క్యాపిటల్ టోటల్ విల్ బి సేమ్. అది చేంజ్ అవ్వదు. ఇండివిజువల్ పార్ట్నర్ అయితే చేంజ్ అవుతుంది. సో నోట్ చేయండి ప్రపోర్షనేట్ క్యాపిటల్. ఏ ప్రపోర్షన్ ఉండాలమ్మా? 3:2:1. టోటల్ తెలుసు మనకి ఎంత? 11,04,000. ఇప్పుడు ఉన్న 11,04,000 ని 3:2:1 రేషియోలో నోట్ చేయాలి. అంటే ఎట్లా? 11,04,000 into 3/6.
How much? 5,52,000. Get calculation. 11,04,000 into 2 by 6. That is equals to 3,68,000. And here 11,04,000 into 1 by 6. That is equals to 1,84,000. 1,84,000. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ క్యాపిటల్ ని ప్రపోర్షనల్ క్యాపిటల్ ని కంపేర్ చేయండి. మా ప్రపోర్షన్ మనకు కావాల్సింది అది రిక్వైర్డ్. ప్రెసెంట్ క్లోజింగ్ 3,99. రిక్వైర్డ్ క్లోజింగ్ షుడ్ బి 5,52. అండ్ ఇప్పుడు పార్ట్నర్ బిజినెస్ లోకి తీసుకొని రావాలా, బిజినెస్ పార్ట్నర్ కి పే చేయాలా? పార్ట్నర్ హ్యాస్ టు బ్రింగ్ అమౌంట్ టు ద బిజినెస్. పార్ట్నర్ క్యూ కేసులో బిజినెస్ పే చేయాలమ్మా. 3,68,000 ఉంటే సరిపోద్ది, బట్ ఎంత ఉంది? 5,51,000 ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ రీపే చేయాలి. నెక్స్ట్ ఆర్ 1,84,000 ఉండాలి. ఎంత ఉందమ్మా? 1,54,000 ఉంది. సో పార్ట్నర్ హ్యాస్ టు బ్రింగ్. ఇక్కడ నోట్ చేయడమ్మా. అమౌంట్ టు బి కలెక్టెడ్. అమౌంట్ టు బి కలెక్టెడ్. ఎవరు కలెక్ట్ చేయాలమ్మా? బిజినెస్. బిజినెస్ ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయాలి? పి అండ్ ఆర్. పి దగ్గర నుంచి ఎంత కలెక్ట్ చేయాలమ్మా? 1,53,000. రీజన్ ఏంటమ్మా? రిక్వైర్మెంట్ ఏమో 5,52,000 అండ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ షోయింగ్ ఓన్లీ 3,99,000. ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి అది. నెక్స్ట్ క్యూ నుంచి ఏమైనా కలెక్ట్ చేసుకోవాలా? నో. నెక్స్ట్ ఆర్ 30,000. 30,000. దెన్ నెక్స్ట్ అమౌంట్ టు బి పెయిడ్. ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? క్యూకి పే చేయాలి. ఎంత? 1,83,000. బికాస్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమో 3,68,000 ఉంది. అట్ ప్రెసెంట్ క్యూస్ క్యాపిటల్ షోయింగ్ 5,51,000. కావాల్సిన కంటే ఎక్కువ ఉందమ్మా. ఎంత? 1,83,000. ఇప్పుడు ఈ 1,83,000 ఎంట్రీ ఏమొస్తున్నాము? క్యూస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. 1,53,000 and 30కి బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పీస్ క్యాపిటల్ టు ఆర్స్ క్యాపిటల్. నోట్ చేస్తారా ఇది? కమాన్ పాస్ ఎంట్రీస్. ఫస్ట్ కలెక్షన్ ఎంట్రీ అండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పీస్ క్యాపిటల్ టు ఆర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. Total 1,83,000, 1,53,000 and 30,000. Then next repayment ఎవరికి చేయాలమ్మా? Q. For that journal entry is Q's capital account debit to bank account. How much? 1,83,000. ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ కి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. ఈ క్వశ్చన్ జస్ట్ దే లాస్ట్ పాస్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పి అండ్ కో అంతే. అదే క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ ఫర్ 8 marks. Or else pass entries in the books of R and Co. 8 marks. Or else pass entries in the books of PQR and Co. 12 marks. ఓకేనా? ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారనుకోండి ఎగ్జామ్ మొత్తం ఇది ఒకటే రాస్తాం మనం. ఆల్మోస్ట్ మన క్లాస్ 1 hour ప్లస్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ స్టార్ట్ చేసే క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఈ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేసామ్మా. ఓకేనా? దెన్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ బ్రాట్ ఇన్ టు బిజినెస్, సర్ప్లస్ క్యాపిటల్ పెయిడ్ టు ద పార్ట్నర్. కంప్లీట్. నెక్స్ట్ ఏం వచ్చేయాలమ్మా? బ్యాలెన్స్ షీట్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ PQR అండ్ కో. కమా లాస్ట్ అయిపోయిందమ్మా. 10 minutes. Balance sheet of
PQR అనుకో. మా ఇది అయిపోతే ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్లో సెకండ్ ప్రాబ్లం చేసి విల్ స్టార్ట్ డిపార్ట్మెంటల్ అమ్మా. ఓకే. Liabilities, amount, assets, amount. Liabilities, amount, assets and amount. First liabilities note చేసేయండి. Partners capital. మా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ మనకు తెలుసు. ప్రపోర్షనల్ క్యాపిటల్ ఐడెంటిఫై చేసాం కదా. 5,52,00,000, 3,68,000 and 1,84,000. For P how much? 5,52,000. For Q 3,68,000 and for R total 11,04,000. Next liabilities. Incorporation entries నోట్ చేసాం కదా. PQR books of accounts లో incorporation entries లో క్రెడిట్స్ నోట్ చేసాం కదా. 2 క్రెడిటార్ అని అవి చెప్పండి. క్రెడిటార్స్ ఆఫ్ P అనుకో ఏందమ్మా 1,20,000. ఆఫ్ R అనుకో 1,16,000. టోటల్ 2,36,000. 2,36,000. Next liability, bank overdraft. Bank overdraft how much? P అనుకో ఎంతమ్మా 80,000. R అనుకో ఏమైనా ఉందా? No, only 80,000. Next, provision for bad debts. Ma provision for bad debts will be presented as a deduction from debtors. Deduction from debtors. Any other liabilities? No. Already capitals note చేసాం కదా. So liabilities అంతే. Now come to assets. Combine చేసి చెప్పండి అమ్మా. Building how much? 1,60,000. Next, plant and machinery. Plant and machinery how much? 4,50,000. Next, office equipment. $26,000. Next, stock 3,12,000. Next, debtors minus provision. First debtors చెప్పండి. Debtors ఎంత 3,60,000 minus provision 38,000. 3,22,000. మా అమౌంట్స్ ఎలా వస్తుందో అర్థమవుతుంది కదా. ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీస్ ఫస్ట్ 2 ఎంట్రీస్ ని కంబైన్ చేస్తే వచ్చేది అమ్మ ఇవన్నీ. నెక్స్ట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ హౌ మచ్ 1,20,000. నెక్స్ట్, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ 30,000. ఎనీ అదర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్? నో సార్, ఇప్పటికే ఎక్కువైపోయినాయి సార్. 14,20,000. It is we completed problem number 1. మా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ కానీ లేంది అంతే.
లేబర్ వర్క్ ఎక్కువ, అంతే కదా. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిందమ్మా యుద్ధం. డన్. సో థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో విల్ డిస్కస్ ప్రాబ్లమ్ 2 and we'll be starting departmental account. Done. Thank you.